All right, welcome to NTV and Spark TV. Macha amalungi Mwasuze Mutya bannange abatulaba. I am so excited today. I am so happy. I'm in a good mood. Why? Because the person taking us to the weekend is as vibrant and energetic and intentional as the person I have in studio today. Onako ralero nina omuntu. Mumulabyeko around social media. Mumulabyeko yo marwaliro gye muyitira eyo nga mugenzo bajjanjaba. Mumulabyeko mu workshops ezenjawulo ezikwatagana ku byobulamu. Mumulabyeko mu conferences. Mumulabyeko in other countries. Omuntu ono tugenda kuba tunyumyamu naye abasinga mumulaba ng'asitula eddoboozi lye eri ebintu ddala ebikwatagana n'ebyobulamu, ensonga eziri kawuka kayita mukenenya, endwadde z'ekikaba, then protecting ffe ng'abavubuka oba omuntu yenna in marriage and relationships, n'akwata ku by'obuyonjo. Binji, he's an all-round guy. He's a medical doctor, a general medical doctor. Era nga mumusanze keyo. Naye ate n'abasinga mumulaba ku social media. He has passion, huge passion in acting, content creation, movies, ndoza n'ebiroto by'alina ate binene nnyo n'okusinziira bimulabira olunaku olwaleero. Ladies and gentlemen, tulina Dr. Solomon Kimera yagenda okuba nga twala mu weekend tunyumyemuko naye abasinga temumumanyi, like knowing him like to the core ali mumulabulabi biki naye twagala okumanya olunaku olwaleero yavaawa abikola atya byakola yalina passion ki bwe bityo. Tugenda kunyumyamu naye paka ssaawa 4 ez'okumakya. Nange Stella Nante Mwasuze Mutya. Alright, nziramu okubaaniriza ndine Solomon Kimera, Dr. Solomon Kimera. Wetateekako kamusawo nkoze bubi nnyo. Dr. Solomon Kimera, oli otya? Nkwaniriza nnyo ku Mwasuze Mutya. Buuza ku bantu baffe otwala mu weekend. Yeah, exactly. Yes, please. Say hi to our dear viewer. Hello all. Mwenabale abatulaba. Mwebale kwekumira ku TV yaffe Nganzi. NTV, I'm really so happy to be here. Kubeera nga munkyazizzaako nzaani. Yeah, right. I really feel so happy to be on national television. Yeah. And yeah. Abantu abakulaba today, manyi sometimes to take your not even sometimes but all the time to take your QR code yeah ku screen era omuntu atulaba agiscanninga bulungi n'ateekayo amannya g'abagenyi bayagala tukyaze emiramwa gye gyagala twogereko, and so many people sent in your name. They're like, Doctor, oyo twagala kumanya bamuzaala wa, akola atya ebintu bye byakola okwagala okwakujja wa, akikola atya? So people ask for you. Oh, that is so exciting to know that nti abantu bateekayo erinnya lyange bankyaze. Yeah, tuteka QR code screen. Abantu balenga munjagala. Mwebale nnyo kubanga munjagala, but just in a nutshell. Yeah. Nze Kimera Solomon. I'm a male, a biological male, ndi musajja eyazaalibwa era yakuzibwa mu Kampala, mu ghetto z'ebbalibbali in the suburbs of Kampala. Yeah. Nasomera wano ku ttaka eryaffe. Bw'ogamba I am a male, nobody has ever introduced themselves like tumusajja tumulaba musajja n'agamba I'm a male. And I'm a medical, why do you do that? I'm a medical doctor. I confront people who see things differently sometimes. So I have to emphasize I'm a male. Yeah, so dress code is not enough. Okay. Yeah. You have to say it. Ndi musajja. Okay. Yeah, nazaalibwa wano ku ttaka eryaffe mu Kampala era nga mwe nasomera mwennyini. Nensoma paka ku university nengena okuzaalibwa okwo. Okuzaalibwa. Yes, I was ani akuzaala era gye bali tebaliyo? bazadde bange bombi gye bali abanzaala. That is really nice. Bombi gye bali nakula nabo nga mbalabako. Ya gye bali amwe bali mu Kampala mpola bayiya mpola baletenkanya nga obimanyi. Yeah. Babazaala bameka? Batuzaala we're a couple of children. Yeah. Bayinza obbanga nina bemmanyi nga waliyo abalala naye kyemanyi tuweraawerako abawala n'abalenzi. Tuli bangi ke namba eri awo nsaamusaamu. Nsaamusaamu. Oli wanga wakumeka awo? Nze asooka. I'm the firstborn. You're the firstborn? Gutondaba. You have all the qualities of a firstborn.
My goodness. Looking at you just nchitegererawo. Okay, you're the firstborn. Era ba siblings winayo abalala omukulu guliawo. Naye abalala Okay, being a firstborn. Tell me about growing up like oyina batobo, boyina atoko like example, boyina okuguiding, boyina okunaza, okulisa, you know. Yeah, basically growing up as the firstborn obera mumbeera nga oyina okuba ng'osettinga ekifaananyi ky'okulabirako abakugoberera wabaawo neyo pressure kubeerako nti maybe somehow things olina okubako engeri gy'obitwala. You have to be successful, you have to pave way, you have to show them that namwe mugende ku ssomero, mugenda ku ssomero mujja kufuna emirimu mufune ssente. So wabaawo ka pressure ako ne wotuuka mu bulamu buno nga bukwasaganya engeri gy'oyambalamu, engeri gy'ofaanamu, engeri gy'oyogera, gye weetowazaamu, ebintu by'okola ku internet. Okimanyi wali abatoyo batoobo abakuyita baaba ababiraba era nga bagamba gy'oyo baaba waffe. So it really tobeera firstborn n'okirekaawo nedda. It means a lot. It doesn't. Exactly. Okay. Mpayoko incidences or experiences zoyiseemu gwe nga gwe nga you have to look out ewaka kati tuli waka not on outside home. Mubutobo. Look out like nendabira. Mubutobo, like setting an example. How did you do it? You know, all those things as a firstborn in the home. As a firstborn in the home. Yeah. Sijagamba nti nali mugezi nnyo bamanyi nnyo kyenkola nagoberera the setup in the society. Ozaaliddwa olina okussa mu bazadde b'ekitiibwa ng'obawuliriza okukola emirimu ewaka n'okula ng'omuvubuka owa bulijjo. Wakimanya bumanya oba aliwo yakikuteekamu? Bakinteekamu abankuza. Nyinza okugamba nti just bazadde bange oba be nakola nabo, but I would just say in our mu buwangwa waffe tulina enjogera nti kitwala ekyalo kyonna okuza omwana. Of course. So akalo kayin konna kabowa kankuza. Kabowa mu Kampala muno. Abantu bonna abaliwo abakulu, they contribute of course to your upbringing. N'ogenda omuntu n'ovuma omuntu omukulu omanyi baawo ng'oli muto. I know. Vuma omuntu omukulu takaala naawe agenda wa muzaddewo emboko n'enyooka. So ebyo bibaamu byalimu mpola mpola. So back keeping her in the right path. Nolaba ng'okula n'oba muntu omwetowaze. N'enjogera gy'ogeramu yeeyo engeri gy'olamu ebintu n'okusigala mu ssomero kyennyini. Kuba okulu kimanyi wano bw'okula mu society yaffe as a kid you have to go to school. N'osoma n'omala tolina kugaana, tolina kwesabira galagala, tolina kuyiga mpisa mbi, olina okusigala mu ssomero n'osoma paka abazadde bwe basobola okukomya. Okay, watuukako ekiseera n'okwatako ku batoobo oba bonna bayita mu system nga bazadde babaweeredde. Bakyayita mu system kyali muvubuka muto. Yeah, I know, but no. Era nange nkubira daddi ne mugamba daddi binkutte. Yeah, I know. Esoko njoceeyo. Yeah. So kati nyinza oba sinabbula abanyo obuvunaanyizibwa obwo. But of course I feel it and I'm ready for it. Yeah. You are. Yeah, of course. Okay. And tell me about gokulakaawo mu emirimu awo. Simanyi oli mwana weetowaze. But again, we need to know that omuto Solomon oyo yalinga avuga ebigaali ku kyala kuba emiyembe and everything. I don't know. Yeah, of course ebyo byalimu kukeera. Biliwa. Kukeera, of course okeera n'okola ku mirimu ewaka. Then natinovaawo. Ogenze ku kyalo okwenjeera okomyewo bamaze okugaba lanki akubuuza obadde ogenda kuddayo oli emmere gy'okoze eki gy'obadde nalina ssenga wange oyo nga talina muzannyo kale etaaga nnyo bintu kale byakubanga otwala ebintu nga bw'oyagala osibye oyenjeera ozannyo okomyewo oliko enfuufu gamba ekwata amazzi ensabbuuni ku nyengoye ezo kuba ozigubizza just grooming, the African grooming. Yeah, and I want to send shout outs to her. I want to thank her for the wonderful work she did, because if it wasn't her and them, maybe we would not have a Dr. Solomon right now. Yeah. Okay. Yengo jeke echo bintu ki ebirala by'olaba kusigamu naddala nga okoze ensobi n'akutereeza. Those experiences, share some examples. Yeah. Examples ezimu nzikuwadde, like you come back late home. Echo hango jeke echo ebuyonjo and everything, because everything you talk right now and the messages you spread out biragira ddala nti they are deep rooted. Sigamba to profession yo kanti oli musawo wabula biri muli mundayo. Yeah, exactly. So bino ebintu byonna bitusigamu nga tukula. Kyovula biseera singa omwana wakula portraying ekifaananyi ky'abantu be wakula naye. Bw'aba yakula n'abantu nga boogera baleekaana, boogera baboggola, era ojjama naye ng'akuze ki? Yeah, so kati setting ginakwiramu nga abantu boogera beetowaze.
osooka nolowooza tunabakuddamu newoba onyiize kojja kunyiigoddemu omuntu twalinga bato olwokuba onyiize nnyo noddamu nga bw'oyagala ofcourse ng'embooka erina okuyitako kati n'okula ng'okimanyi nti newoba onyiize kati omukutu teyagenda kukuba mbooko but okula okimanyi nti toyogera by'osanze osooka nolowooza nogamba onangambye bw'ati muddemu ntya obira ku internet onanvumye bw'ati mu comment section muddemu ntya kali nga nze eyakulira mu setting gye nakuliramu mba nkimanyi nti wakimuntu asobola okuvuma n'omuleka ne kiggwera awo notamuddamu ko omuddamu abawo repercussion mbuto repercussion yali nti ojja muddamu ate yakuwabire kuba muntu mukulu ku ggwe bakubonereze kano okulu okimanyi sijja muddamu to avoid more trouble and that's how actually we make business smoother. I know. Kiddayo ku ngeri gye bakozaamu era so buli olwo omuntu omukulu alina kyakola olwo omuntu omunenya lyekkubo lye bamulaga yakula ewaka nga afuka mu bikopo azanyira ku ntebe waggulu so wakulira n'omulaba nga n'omusangira omuto mu bbaala ng'alina ebintu byakolera ogamba Okay, nengeri gy'oddukanyamu emirimu Solomon. Exactly. Nengeri gy'oddukanyamu emirimu, it shows you being a firstborn, you're very aggressive in the execution of your work. You're very intentional and everything. So nekyo kyakuzimba, some sort of how you relate with others right now ng'okola right emirimu and everything. It definitely does. It does. Nti you are a firstborn, you are definitely a leader. And maybe you are doing things for the first time. Of course, it's your first time as well. Naye kijjamu nti gwali okusetinga bache bagendo gira. So you are like the experiment. Kugwe kaba abazade okagenda osinzira balabe nti kyankizo werera omwana. Bansonga gwe basoso werera. Kugwe bagendo laba bagambe kirungi ogunjira omwana nga muto kwa balabira kuggwe ne bamanyi ekyokukola ku bato. Naye ate the way I conduct business agala kisiba nnyo ku ngeri yakuba nti ndi firstborn njagala nkirayo mu bigger picture nti kiddayo kuba nti where we come from. Some of us come from places, they are not badly off per se, but these are places zokuliramu ne zikuyigiriza nti like succeeding or like okuwangula is the only option. There is no in between there. Tinokola ebintu ng'okimanyi kyenkola kino, it should really go through because there is no option. Setting gye wakuliramu. Maybe you saw people struggling, maybe to take you to school, maybe struggling to even barely put food on the table, to dress you up, to make you cope up with other kids in school. You know that pressure happens in school. So okula ngochimanyi, my parents play their part, people around me play their part, but all in all, winning is the only option. Chobola okula ngo ineyo attitude, that aggression nga bokwata ku kintu kivuga nga tekiwedde. Kuba wakuzibwa mu mbeera bwekyo nti olina okuwangula at least. Ekyo nno kirungi. Omuvubuka ng'otandise okuvubuka awo, I know waliwo emyaka egituma. Otandika okufunayo emikwano, otandika ogenda kuba mu ndongo, emyaka gituma naddala egy'ekivubuka. I don't know how you controlled yourself during that time and how they handled you, and knowing that wano wenkula bwe nti kino kyekivaamu naye ate still emyaka gituma. Gwe wakiyitamu oti? Again nkuzaayo nti abantu abakuliko omanyi oba omwana omuto ekisooka waliwo akavubuka adolescence myaka 10 naawo toyina suubiza okulira nyingi someone watching us today bankako zivaako bakakabukas. Now that's why I want. That's why okakibo zivaako nti tebakuwa kyakusalawo abantu abali kukuza bagamba ekisooka waliwo n'ebintu basics obutanaaba. These are things happen in adolescence. Gowulira you don't just no need to. Agamba you wake up, you go shower in the wee hours of the night. Bino ebintu simanyi nakawala koyogira nako awo nnyini. Agamba twakutumye ku luzzi kukima mazzi omazeyo dakiika mmeka. Mazeyo essaawa nga 2. Bw'obudde bwetaaga okutambula oba olinayo badde okola. Oba omuntu obulala nakulaba ku kyalo nti onali under a mango tree with talking to someone, to some kagal. Ama twagambye kukola ki? You get. So
throughout childhood you can't tosobola kwegamba nti gwe kennyini muweebereramu ne weegubulirira wa kuba bamuto obongo wabukutuma kuba kyengambye nti oba mu adolescence obongo obuli just to kutuma kirala ne society esobola okusigamu ate kyekyo nti abakwetoolodde abategeera abamanyi nti eno stage gyeri abamanyi ngeri gye bakwatamu nti of course olina amalala oba owulira oli kavubo kampaga they tell you why have you come back late okomyewo akasaawa nnya ez'ekiro then you get so pissed bagamba onyinze kale ogenda sula wabweru so olina okwetonda oba of course n'ogendako wansi nga onyonyolamu gy'obadde of course emboko nze gye nakulira emboko yali tuyitako mangu nga kale nga tebirwa tebirwa. The only solution for you to listen tebirwa and it worked for me because I was such a stubborn kid kuba nengejje kunakireba emirimu kati ogirabanga nyinza okuba saali mwana mwangu kimanyi okiraba toba bagazi kyogera kyogere bakirabe nkimanyi onjajinga bagambe wetolola nsimanyi ondaba olaga ndabikanga effujjo kuba ebintu byogwawina naye kati of course mu buto ebintu ebyo byonna byaliwo naye ng'omukono oguliwo gwakyuma muko kyoba nze nzikiriza nnyo mu nkola eyo of course we have western civilization right now mbumutula n'omwana we ne muteesa nze banange nze sikkiriza ndi nsotuula ne nteesa n'omwana w'emyaka 5 egisooka mu bulamu oba myaka mbwolina emyaka 10 mutule tuteese bambi tuteese bambi lekera okomawo leeti mwana abamutu tanakya ye tamanyi they don't know what can happen when you stay out late night tebamanyi nti omubbi asobola okukuba basobola okuwamba tebamanyi nti someone can rape you girl children n'abaana abato abalenzi can be raped so nze sikkiriza kyenagambe nti the way someone is brought up they portray nti akula ali mweye embeera linamanya nti these are the handle kids sababu tebankwata tulemaganye tetuteesa kuba otutera nteesa mune muzeeyo I know, right? You are 12 years old. Right? Mbo mzee nze njagala mbere nga nsigala bweru paka saa mukaaga. Nyumba hiyo. How do you start? How? Oshitegera. Wagambira gendo zimbe hiyo. Right, at that particular moment. And of course, I love the message jo tuwadde. Gwengo mzadde. Walifuukira omuzadde Solomon. Wandyagadde okola ebintu differently. According to what is there in society today, bye tulaba. Abaana bali entitled Solomon. Tugenda mu malls ogula ebintu. Omwana atula nasambagala nakalekana because bamumya akantu katoyi bakamu. They talk back. Yeah, exactly. Your mom tells you, sit here, you talk by like me, I want to jump around. 6-year-old. Yeah. That is a sign that we have a problem with the parenting. It means you the parent gwa ino obuzibu. Ge mazima. Lakwate baga bino bintu oba no obuzibu. Omwana wo w'emyaka 7 nagera mu molo najja osusu nafuka. It's your fault as a parent. Kiraga kyokolewa ke wako omwana akola byayagala. Because maybe you are rich, you are liberal, you think omwana ino teesa naye because maybe they are precious children. Wala abana bozalanga nga omwana tebamukwata ku kusomero tebamukuba. How? Why not subject them? Abalaba bakuba naye atowo. Yeah, mbu. Maybe in a medical condition or something. It's never. Today people are just so entitled. Yes. And it also comes with previous poor parenting. Nti naye bamukuza amugamba osogamba nze saga kulya binyeebwa bibafumbi. Like how? I know. I think when we move like that, tujja kubako kyetutereeza. Omwana we tumujja eno nga tumulaga ekituufu ekyokukola nga tetumutya. Waliwo omuntu yagamba nti nga tonafuuka mukwano gwa mwana wo fuuka muzadde. Beera muzadde. Exactly. At the end of the day, friendship comes later nga maze okugonjolamu wano n'okawuliramuko and then netugenda maaso. So omuzadde kansubira message eyo Solomon agijjeyo bulungi era naawe ogifunyemu. Solomon, back in school. I don't know muto Solomon oba bye byalinga bimusanyusa kati wuyo oli mu medicine and everything kati mu buto wali. I don't know. School, how was it like? Yeah, school. I went to all levels of education up to university. Okay. Nasoma kindergarten, nasoma primary school. I went to secondary school. And I was at the same school for all my high school. Senior and senior 6. Yeah, it was Miranda School in Entebbe. Jiri eyo ku mazzi toyina na ngeri gy'otandika kugamba mbu toyagala kusoma. Otoloko yitewa. Osala. It's at the beach. Buzi ngoya kuyita mazzi kuwuga.
Whoa. And okudde no bisiko so obereyo twabeyo tusoma 6 years Yaliwo oba tata yali intentional. Yali intentional because it wasn't cheap. Maryland High School is not that cheap. It's affordable but not cheap. Yeah. So je nasomera, then I went to university. University nagenda Gulu University. Bazadde bakusindika away from that kibuga. You know? When I came to university, I went to Gulu not because I loved going there in the first place. Why did no one would love to go far from home for university. Yeah. I went there because I wanted to study medicine and surgery. When we invite a pujabu form, bibajuza no for national merit, government sponsorship. Aha, you try bijuza. Never about it, ma take home makerere bichi. Competition bayamaanyi time universities ewala. I don't want to manage how you're going to pass exams about it. What if you don't qualify? So but sure university ewala cut off points omuziba wansi. So results come out, I'm qualifying for all universities, but me I gave first choice as good university, medicine and surgery. So I had to pack my bags and go to the north. Okay. Yeah. All right. Good enough. You went and completed. Era now katulina omusawo ajjudde era omutendeke era omutraining. Naye kakati twagala okulaba omusawo ono afuuse social media sensation. He's setting an example for content creators. Abantu abamu bali bagamba Solomon Kimera Kimera yavaawa, but tugenda kutegera in the next segment. Tugenda kumulamu katono nnyo. Nnyo mukumbulamu okwo tukyagenda mu maaso. Such conversations are interesting because omuntu gwe mulaba musujja olunaku olwaleero bangi beebuuza naye Solomon musawo byaddala oba mu first segment abagambye he went to the University of Gulu to study medicine, n'abisoma n'abimaliriza ne bamutikkira era namale myaka 5 5 years into medicine. Kati omuntu kati yasoma nakuguka mutendeke. He's a professional medical doctor. So abasinga okwebuuza ekyo manange tuza tukijjeewo. And also the content we are creating amubiraba, most of them bikwatagana byabulamu obulamu bw'omuvubuka, and because naye yaliko omuvubuka alakyali muvubuka muto but tagenda kweri antama because in society egambye nedda tuyogera ku kino ajja kyogerako as is. Solomon, ebintu bino ebyokubeera omusawo somayo abazaddewo bakugaidingako towards that direction oba naye wakiwulira muli nti okyagala? I really love being a doctor, and every time I used to talk to my mom, I used to tell her I want to be a doctor. Because what about masomero? There's that section of what do you want to be in future? Pilot, doctor, lawyer, engineer, those are the common things. About teacher, about a policeman. But I already said I wanted to be a doctor. So once I told my mom as a kid, she always reminded me, remember you want to be what? A doctor. Even when I was in school. Like when I come back with a bad report card. Because now when I'm going to find a bad report card, no come waka, you're not the first in class. My mom would be stressed. What were you saying? Would you be able to be a doctor? Pull up your socks. No come on, go to papers of 70. I want 90s. Doctors get 90s. Until when I graduated, Nangamba, you see, you finally became a doctor. But you saying doctor, you didn't just say it. Why did you want to be a doctor? I actually, at first, I I just said doctor because I felt it's a noble profession. Oh, you just said it. When I was young. Yeah, of course. You can't convince someone that in P3 you know passionate about being a doctor. What's that? So, doctor. But now, along the way, I really want to be that one guy that people reach out to when they are sick. I can't susu. I've broken my arm. Yeah. So I felt like I want to be like where like people seek solace in me. Bansangamu babitabuti. Bajja kitegeera. Bakuddukira okukolachi okubayamba, let me say. So I felt it, and when I took a medical school and I finally qualified to study medicine, because you have to qualify to vajovude munze njagala no. Especially when you're going to a public university, there is a cut-off. Ideally, if you're in class, omani yase okola obi yafuna points 18.
18 out of 20 yasinga okukola obubi so obeera mu klasi y'abaana 7 nenga buli omu ali gumite nga buli omu ali gumite so awo otaliko kiraba kati nawo kifuuse real nti you are now close to the what to the end nowulira ddala nga okifiiringa so I really loved at some point I said loving being a doctor nga nkyakutulaizinze nga tugenda tutwalibwa abasawo netulaba abalwadde nga tukyali ba student year 3 year 4 of university ogova mu year 5 tutandika okukola internship no practice olaba edda nga okifiiringa you're operating you're doing those different sections nongosa abakyala bazaala n'otunga simona ayulise n'okola ebiki ebyo bityo n'owandika omuntu eddagala n'amira eddagala eryo okulaba ateredde omuntu n'ajja mu ddwaliro nga bano accident ng'afa ng'awulira obulumi awulira obubi wano n'okuba akayiso kamu mu dakiika nga 10 okulagamba ateredde asimayiri ng'ali emmere so nendaba nga ekyo kinsanyusa kimpa essanyu era simanyi lwaki abantu balowooza mbu up to them still practicing by the way you are because I really love being a doctor so I was guided by my parents because I didn't know where I belonged so baparents wano bakomerawo okuyambako omwana okuzuula kikyayinza okwagala so omuwa options nogamba doctor pilot biki n'omukuumi namwe sikumuleka mbu yagala genda kuyiriba ngoye mu wino ku myaka 15 omugaidinga kuba olina omanya nti at least muwawe engeri egamba nti when you aim at the stars if you miss the stars you land on the moon nti singa okasuka nga ngoyagala kugwa ku munyenye omisinga emunyenye aliso ogwa ku mwezi tobanga tagezaako kukasuka so kali kyekyo because nandi osanga sandifuuse musawo w'abantu but because my parents believed in me they kept supporting me then along the way I also started believing myself nobeera ng'osoma kuba kino ekintu kitandikira awo mu high school house senior 3 nomala kati nosoma ennyo sciences zino kuba kulasi ki noba ng'olina passion ya biology eyo chemistry noduka n'obikola ku A level kuba they drain a lot they're not that easy it's not just a combination era abasinga awo wetubaluzingira nina agamba nze kankole history wange kubanga awulira science zimutawanya simanya kati sale messe simanyi bikula ebyenda ebyo aba bimutawanya mu chemistry still no muzadde alina respecting the fact that omwana maybe kati waliwo n'ekyo n'okubanga gweyagala omwana abeere doctor abeere musawo naye nga amazima talina kuba tetusobola kwaffe n'abasawo that's the truth not everyone will be a pilot some people will be pilots some people will be lawyers engineers we shall have TV presenters kati nze nani so presenting acho presenting one so and doctors so in summary, I really love being a doctor. I loved it from the start. And here I am. Okay. And of course, okubeera medical doctor nogenda ko mu ddwaliro n'ojjanjaba abantu si kyekyo kakyokola wabula you also are a health influencer. And most people would love to understand that particular field. How is it like? It's first of all, it's passion. Eyo omuzadde takulagirira mutandika okukola content otandika wikeka kuba ate ekiseewunyisa no mu Africa oba otandika totera kuwona support y'abazadde gwe omuzadde kyayinza osanyuka alaba omwana we bifo ky'okujjanjaba abantu free time ye bifo ky'okukozesa free time asome about medicine wabula ogenda ku ddwaliro n'ekintu kyolaba kakipi ebyaddala olaba obulwadde naye manyi omusujja gw'ensigulu naye guti naye omuntu aba asesema naye ono alina diarrhea noddayo n'osoma lwaki diarrhea ajja mu malaria n'osoma kati ate omuzadde akulaba free time yo bifo ky'okukola ebyo ng'oli ku TikTok ozina mazina oli ku TikTok wekula busolosolo omuzadde asooka nati naga tetuli kuva ku mulamwa because remember we are in society which is very stereotyped nti doctor alina kuba bwati ddwaliro that's it olina kulira before bine olina kuyisa out olina kwogera bwoti shegera lawyer aba bwati so if it so happens that you want to beat the odds you're a doctor but you are dancing on TikTok olina byokola ku TikTok of course society will first frown at it ebyewunyaga kijja kitya atandise kuva ku mulamwa oba bamukaka okusoma obusawo that's a misconception that's why people like us we are trying to live our lives to show that you can actually ebintu ebyenja biso thrivingira wamu
osobera omusawo ng'ojjanjaba abantu nera nobanga okuba n'ekintu ky'olinamu passion. Social media I saw it as a passion nga njagala. Then along the way n'ennyongero gyagala nsonga yali evaamu ssente. Tebagala kubyogerako, tebagala bibagamba. Social media eriko ssente. Ate no bw'okyogera bw'otyo, the young person watching us right now better understands that the opportunities for everyone in content creation. Nga bwe twabagamba twakyazaako Janice this very week around, I don't remember the day, but this very week where we hosted her. Era n'abagamba nti no naye yatandika bw'atyo mpola mpola, and she's there impacting lives using social media. And of course ne Solomon naye bagambye away from being a doctor, the society should not judge you and say olina kubeera mu ddwaliro mu kikanduula n'ebyuma byo obeereeyo. Nedda ate waliwo obulamu ate obusukkako obusukka ku professionalism and everything. So Solomon, what is the best part about the social media life as a doctor? As a doctor, the benefits are little. As a doctor, benefits are little. Because, like, first of all, muvaamu nnyo challenges. Challenges singa benefits. Challenges soka time, managing your time. You know, being a doctor is an 8 to 5 job. Tanika saa 2 kumacha, no nyuka saa 11. Noba noga ku night duty, neranika 11 ez'olweggulo, nomala 2 kumacha. So ochuwa nti ochisanga nti tewaba nnyo budde. So that's the first conflict you find when you have a highly demanding profession. Nga togikombayiningako ebirala byolowooza nti obyagala wabivamu ne kasente. So challenge eyo eri awo, conflict ebaawo. So olina okuba very smart okuba ngobi. Even ethical issues come up sometimes. Ojawanika ekintu ku mutimagano gwa X oli ave agambe okiwanisenga gwe ndowooza mpatisenga ndowooza yange nze Solomon Kimera oli ave agambe naye tetusuubira dokita kwogera kino omugaye naye ndi muntu nga gw'okyogera nga gw'ogireegereza nange ngireegerezaamu ne muntu wa bulijjo. I'm made of flesh and blood. Okay, separating otya Solomon nga gw'omuntu n'omusawo Solomon kati, you know, because okuba endowooza it's okay, you can give it as a person. Again, kyegamba so olina olulaba engeri what the risk versus kyofunamu. Kuba nze buli we njogera ekintu ku internet okuba nenzanya ekintu, I'm not bored. Kuba my life is too busy for me to start coming nkwate kamera mbeko benjogero oba byempandiika nga sina mulamwa mba n'omulamwa buli kyempandiika mba nkigenderedde sikiwanikako mu nsobi bwe mpandiika ekintu manso okidefendinga naye lwakuba society yaffe ekitwala nti for you a medical doctor you have to be very sensitive. You can't be explicit, you can't just be come and be like if you be intimate without protection you're going to get sick. You get sick, you come to the hospital and you spend your money on us, we shall take those monies from you because you are reckless. When you go to that's insensitive. But I'm trying to give you the truth of the truth of the matter. And sometimes the hard conversations, people run away from them because maybe they're uncomfortable. Abantu badakwagala nnyo kubanga oyogera ebintu ebibafuula uncomfortable. Banyumira nnyo byogera nga biri ku side yaabwe abaseka. Naye okuona ku kintu kyakola kyayinako obuzibu novayo n'ogamba oli kunywa shisha naye shisha oyo gwonywa buli lusika lumu bwenkanankana nnywedde omuti gwa sigala mulamba abantu bajja nnyiga nobagamba gwe buli wonywa shisha emikisa gye gyofuna kansa w'amawuggwe giri even more than 3 times okusinga anywedde sigala wadde mumulaba shisha ali more fancy more attractive more tolerable because alimu flavor awunya strawberry vanilla. I know. Gwe ne weegamba nti si mubi nga ki nga sigala. Kati nze vane njogera ku mutima nga X bajja kunyiiga. Lwaki? Baviewer be babikola. Olwokuba abikola tebagala obyogereko. Nze manja byogerako because I have a reason. I'm educating the masses.
And I believe that's one of the ways you're using social media for the greater good. Lwaki nti bino ebintu byennyini kasita onywa sigala oba kasita onywa omwenge n'ofuna complications n'ebibumba n'ebiki na biki bw'ogenda mu ddwaliro omusawo agenda kugamba bye bimu. Naye ate Dr. Solomon bw'akozesa omutimbagano n'ayogera ne because lwe lulimi lw'otegeera generation eno kati etegeera lulimi lwa social media. Bw'omugambira ku social media ja bw'oba anyiza oba ki naye ajja genda kirowoozaako because attention yonna eri ku ssimu. So I love the fact that hard conversations are now on social media. And of course, ndabye Solomon nga our messages about HIV/AIDS, about protection, about STDs and everything, about life, relationships, marriages and everything. Solomon, mukola ebintu ebyo bina impact gye bireese gwe gy'olabawo? Yes, they do get an impact. Yeah. Na wakulako lutalo njita kuwakula lutalo kuba nalumba ebibinja ebitoogerwako wano mu ggwanga nayogera ku fibroids ku X lutalo lwali lw'amaanyi ne bandopa ne mu kanso mujjeko license ikambye doctor nga kyenakola nagamba ki just navayo nenkyogerako ne ŋŋamba if nawanika tuti ne ŋŋamba gwe bw'obeera like abawala baleero babeera beegamba nti njasooka nkole sente nga gawale njasoma nkole sente nga gawale mbere nga sina kyendaakinga buli kimu kiryokke then ebyabaana mbiraba oluvannyuma nze ne ŋŋamba buli woolwawo okuzaala emikisa gye gyofuna ebizimba byonna baana byeyongerako waggulu. Olutalo ne lujja ku internet. Are you trying to mean gawukyalo talina kukola sente olw'okuba biki kuzaala biki you are so misogynistic, you hate women, you are anti-feminist? But guess what happened? My message landed. Different media houses in their news they broadcasted and talked about uterine fibroids because these are things that are going unnoticed. People they act like they're not happening. Ngomanyi bakyala bameka balina ebizimba bya nnabaana. They are very common, they are on the rise. And on that day, could Twitter #1 trend for those actually 3 consecutive days. #1 trend yali fibroids. Trended dako Dr. Solomon Kimera. Trended dako feminist. Kwa entalo zaali awo. Nga bagamba nyigiriza girl child. Ninga nze kyengamba. Nze just nali nkozesa internet yange okugamba abantu nti bwolwawo emikisa gyeyongera. Kitegeeza nti buli lwotazaala ojja kufuna ebizimba nedda just emikisa gyeyongera. Ate kitegeeza nti bw'ozaala tobifuna ne just bw'ozaala emikisa gikendeeramukko. Ate nga singa obifuna nga oludde ozaala n'obifuna okuzaala kifuuka kizibu. All angles. Embuto ziba zivamu nti nalaga engeri gye bikwataganamu naye sobola kujja n'empandiika paragraph kuba those could take like 4 pages of typing. Nawandika statement yemu to draw their attention. Nti nkimanyi ku internet to get the attention of people you have to kind of rage bait so that people are triggered to go and search about it and learn. Nti njagala at the end of the day young girls out there should make informed decisions. So just gamba this was started. No, make an ogambe I'll give birth at 35 years. Osalewo gwe ngagwe. Nengo salawo ng'omanyi. So that is consensual nti obukkirizganyiza ne fact. Nogamba nkimanyi wendwawo nentuuka myaka 36 bijja bbaawo bisoboka okubaawo. Nego noga nenze nkulembeza kyaki sente. Then that's okay. You have made an informed decision. That's what I was doing as a doctor out there, talking to the masses. But some people buy it well. So, point when you commence around songa, these things sometimes catch up with you. Maiza abantu bakulopa, abantu complaining, bakuvuma, bakorachi. So of course there are some hurdles you meet. Nego sticking ku mazima. Byakirawa. Byage na internet. Kuba gye bali bandopa abantu bali bakimanyi nti kyenyogedde si kibi just si kikyamu just engage enkireeseemu ntrigalinze and that's how social media works. Marketing social media yotewekola you have to trigger a bit either you rage bait or no triggering omuntu emotions ze n'okola ki naye then amanya fact n'agenda n'asoma nti fibroids are on a rise and this increases them, this and this lowers them. And I need to go for routine checkups bakebere like once in a while genda bakoleko ka scan because if these fibroids are found at a tender age
trust me, basobola birwanyisa ne babi operating ebijjamu and other measures before they become worse kuba okizula later ku myaka nga 38 nga biri muli binene biringa baana ne bagamba you're going to be able to get kids. Will you be happy? No. Then why are you getting angry over a tweet that is reminding you that fibroids are common? You just need to go and routinely check because they are treatable. Okay. In the early stages. Okay, I respect that. And of course there are other messages that triggered reactions and everything. I saw messages about you took a picture of an HIV test, whatever, and then it had to whatever, buzz, yes. And I saw some people were like, no, why are you posting that? I don't know, that is really insensitive. I don't know who's is it, you know. So simanyi boundaries gwenga gwe. Yeah, unti sisuka wano ngenda chipostinga bwenti sigenda mentioninga linya lya muntu sigenda postinga chi, but I'm going to talk about the problem. Exactly, because I know the ethics. Yeah. I keep it professional. Okay. Okwa test kit ya HIV ngesazo obulaini bobiri. Nenkube chifate kuli linya lya muntu. Yeah. Tomanyi weka bakange kali. Tomanyi kanyini kwa hivyo bakange. Ngomanyi stress yangu oli sure. So then kutaka kali anonymous. That's being ethical. You protect the patient. The patient might be me, could be you, could be anyone. Could be a random person. Tekule linya. Nenkuba akafana. Yende kayo ku ex ngamba. Nchimanyi you had a long day, but just a kind reminder. Chino chicha existing. Because I know tugamba nti HIV is real. Protect yourself. Routinely test your partner. Whatever. That is usual gospel. It's a song. It's a cliche now. No muntu waba scrolling randomly. And then kubanga omukyalo kuba kana yali wali awo ba partner we. Are scrolling randomly. Nalaba guni ka line kasaze chifuka a bit real. Chimutugalinga mnagamba byadala. Okay. Yeah. All right. AFCON kulikaye Morocco. Twavayo twashaba mwakulikayo that was last year. Yeah. So watundu otye gwanga nakulaba ofuna ne award, Techno Partner Award, something like that. Award. Congratulations. Thank you. Anti nakuba nnyo gigi. Collaboration. Chiza nakuba nnyo gigi. Gundi yo kyetegeeza nti nze banza sole bangamba nangene simu. Yeah. Sparka 40. Njajiranga to my last breath. Kanebampa award. Okay. Oh, that was amazing. Kuna videos ziraba. Of course. Hey. You did great. You did great. Yeah. So how was the whole experience and future Uganda gwe mukulabako? Yeah. The experience was just so good. Yeah. It was wholesome, first of all. Ninanginga saga barimba. It was my first time to be in Morocco. I realized just the part of Africa that actually doesn't feel Africa. Oh. Hey, doesn't feel Africa. People are white. Really? You yourself, you be racist on your own self. You feel like you're in the wrong place. Ngatali akugambye tebaku just gwe ngolaba engeje mfanamu. I'm in the wrong place. Right. Yeah, so it feels different. Yeah. Even the weather. Twagenda oba mbali mchibaita winter. It was so cold. Twagenda bujampa bafenenga. It was so in the pitch. It was so uncomfortable. Nze mulindowooza. Timu yaffe ya Uganda. Otyo. Ekyatuletera okukola omusajja okumisinga penalty okola biki ekyatulemesa ebyo ebintu byonna. Obudde bwali bunnyogoga. Abaana baffe balungi bazannya omupiira. Wow. Naffe abali balaba omupiira. Twali tubimanyi. Ngo embeera it was super cold. Ngo natera ofuna frostbite. Ng'owulira buno obuntu nga buto kyabufiiringa. Kalolo omwana azannya omupiira. Bamukuba engato n'asanyala okugulu. Kwali mu bunnyogovu. So abaana if they could adjust the weather of Morocco. Bagendayo mu budde obwa summer. Nga bookya. Nze ndi sure twandituuse ku kugondi ku stage z'awaggulu nze ndi twandibuvudde mu bibinja ne tu tekyalemesa abaana. Nenga tiimu yaffe nnungi. But Morocco was so cold. That's why our team had issues. Yes. Okay. Thank you so much, Solomon. Oh my God. Solomon, I said to Mukomye for another episode. Embozi yo. But again, at what the Kobi at what done. We appreciate that. We appreciate his journey and we wish him the best. Solomon Sibla Bantu in 30 seconds then to vehicle. Once again, hello beautiful people. Tubebaza okubanga mulokinze in ne mubeera nga mwekumira ku mukutu gwaffe guno National Television.
era tubebaza okuba nga mutukkiririzaamu kuba bangambye mwe abasabye bankyaze nzaani mwebale bannange cause we would be nothing without you. So thank you for liking us, thank you for believing in us, thank you for looking in, tuning in, thank you for liking the videos, thank you for engaging with them, because it's those likes and engagements that actually give us the fuel to go forward. So thank you, keep it up, keep praying, stay away from unprotected sex, don't use drugs, tewekwa biragaraga, tonywa mwenge gususe, to smoking bitetaagisa, stay safe. Sibasi tube utiyo ya mani element. Okay, Kale, bye bye. Bye bye, guys. A blessed weekend.